itakuwa ya kukaa. Mashamba ukipanda itakuwa ya kuleta mavuno. Ukienda kibarua unapata. Tena sio kibarua ya kunyanyaswa, itakuwa ni kibarua ya kulipwa. Mahali ambapo unapata furaha. Bless the name of the Lord, somebody. Hallelujah. Amen. Anasema hivi. Nitakapokuwa nimetekeleza hukumu zangu juu ya watu wote wanaowatenda mambo ya ujeuri pande zote. Yaani mambo haya yatatendeka wakati Mungu atakuwa ameshughulikia watu ambao wamekuwa wajeuri juu yako. Haleluya. Kisoma maandiko utakuta Mungu anachukia ujeuri. Anachukia roho ya kiburi, roho ya ujeuri. Yaani sanama yako haiwezi kuwa a guarantee kama kuna watu ambao wanakutuma. Just want to demonstrate this. Nikimweka kwenye jela akae na mimi, nimwambie kaa hapa, kaa na mimi, tutembee na wewe ninapohubiri. Alafu kila wakati ninamchuna. He has no peace. He has no peace. God is saying, for you to build houses, for you to plant and get fruits, I will ensure wale ambao wanakuchuna, I will deal with them. Nasema Mungu ako tayari kudili na watu wa kiburi. Mwaka huu 21, kiburi itabidi ishe. Hivi ni watu waliokoka wasiokoka, watu ambao wanakuzunguka, lazima kiburi kitaisha. Natangaza kama mtumishi wa Mungu, kama kuna watu ambao wamekuwa wakikusumbua, wamesumbua maisha yako, hauwezi kulala, hauwezi kuwa na usalama, natangaza kuanzia leo kiburi chao kinakomeshwa. Kama kuchuna kwao kunakomeshwa. Na kama hawasikii, Mungu ana uwezo wa kulinda wao. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hauna haja ya kwenda kuwatafuta na kuwaambia wewe unajua mimi ni nani. Hauna haja. Hawajui wewe ni nani. Ndio sababu wanakuchuna. Hawakuelewi wewe. Hawaelewi Mungu aliye ndani yako. Biblia inasema aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye nje. Wanapokutazama wewe, wanaona mtu wa kuchuna. Wanapokutazama wewe, wanaona mtu wa kusema. Wanapokutazama wewe, wanaona mtu duni. Lakini aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Nisikilize kwa makini. Kama utainua sauti kinyume na wewe, mwaka ndio huu wa kushughulikiwa na Mungu. Mpaka kuwe salama yako wewe kujenga nyumba na kuweza kuishi ndani kwa usalama, kuweza kupanda mashamba na kuweza kupata mazao. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. I'm excited this morning. Oh, hallelujah. Anasema hivi kwa mstari anapomaliza. Anasema nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao. Ndio sababu nimekwambia usijaribu mwaka wa 2020, usijaribu ya ile kwenda kuambia mtu wewe unanijua. Don't even want them to know you. Sasa usitaki wakujue. Taka wajue Mungu wako. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema hivi, nao watajua kwamba mimi sio wewe, mimi Mungu. Mimi ni Mungu wako. Bless the name of the Lord. Swali lingine ambalo watu wenda wakauliza. But Lord, the shaking has been disrupted. Therefore, we may not manage the cost of restoring. We may not manage. The shaking has been too much. Wala wanazungumzia juu ya restoration. Huoni kwamba tumepoteza sana. Unazungumzia juu ya uponyaji. Huoni kwamba tumepoteza afya sana. Kiasi kwamba hatuoni tukirejeshewa uzima tuliokuwa nao. Nisikilize kwa makini. Mungu akazungumza kupitia kinywa cha Hagai. Akasema hivi, hata kama umepoteza kiasi gani,
Restoration will be my job at my cost. Haggai chapter 2 verse number 8 akasema hivi, fedha ni mali yangu, dhahabu ni mali yangu, asema Bwana. Sikiliza kwa makini. Don't limit the Lord. Usimwekee Mungu mipaka. Hata wewe umepoteza sana, siwezi rejesha. Fedha ambazo zitaleta urejesho, mali fedha zitahitajika, ni mali ya Mungu. Na analeta mikononi mwako. Kama utakuwa mwaminifu, analeta mikononi mwako na urejesho utakuwa. Haggai says, silver and gold is my property, says the Lord. Abia jirani yako, huenda sina fedha sahihi. Mwambie, huenda sina fedha sahihi. But watch this space. Nitazame baada ya muda mfupi, baba yangu anaziachilia, na ile restoration utaona haujawahi kuona. Pigie Yesu makofi. Naona muda wangu umekwenda, siwezi maliza, lakini wacha nizungumzie hii ya tatu, halafu haya mengine tutazungumzia Jumapili. Mstari wa 9 wa Haggai chapter 2. Watu wenda wakauliza, lakini hata hivyo Mungu ukiturejesha, wenda tukarudi mahali tulikuwa, kwa maana tumetikizwa. Nakubaliana na mtu wanaone tumetikizwa vyako leo, na wenda katika maisha yetu, katika mawazo yetu tunafikiria Mungu hata ukijaribu kuturejesha kweli kabisa. Do you think we can go back to where we were? Do you think we can go back to where we were? I'm talking about people who lost their jobs. And you're still thinking, really? Pastor, even if you speak about restoration, can God restore what I used to have? I had a job, it's no longer. The economy is misbehaving. I'm not seeing a possibility ya kurudi katika hali ambayo nilikuwa. Angalau nilikuwa nimeweka some saving. Imefanyiliwa na kipindi ambacho nimekuwa siko kazi. Imefanyiliwa kipindi ambacho tumekaa na watoto nyumbani. When that restoration may not make a lot of change. Listen to me, verse number 9 of Haggai 2. Anasema hivi, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Haleluya. Geukia jirani yako, mwambie utukufu nilio nao sasa huenda hautoshi, lakini watch this space. Utukufu ambao Mungu ananipatia utakuwa zaidi ya utukufu wa leo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mesi. Hii kitu tunaweza maliza. Sipote dakika zingine kama 5 hivi. Nimalizie ili tushike mambo mengine Jumapili. Swali la 4 ndio tuenda kuuliza. But is there room for those who have been shaken and fallen off? Where do we start? Yale maneno mengine unauliza. Jamani, katika kusikizwa wenda nimepata katika mahali pabaya. Wenda nimeangukia katika hali ambayo haupendezi. Wenda nimeangukia katika hali ndio bado nimeokoka, lakini nimeangukia katika hali ambayo haipendezi Mungu. Nimeangukia katika hali ya kupoteza sana kama vile nimesema. Je, kuna Mungu? Kuna nafasi ya watu wa namna hiyo? Nitakwambia nini. Nipatie Isaya katika chapter 1 verse number 18. Isaya 1 verse number 18 anasema hivi, haya basi njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu.
ni manyoya ya kondoo. Ukiangalia kondoo wa Israeli miaka hiyo, wengi walikuwa kondoo weupe, so walikuwa wananyolewa na ile sufu, ile manyoya anatumika kujenga na kushonea nguo ambazo ni nyeupe. Sasa ndio sababu Isaya anatumia neno hili, anasema hata kama dhambi zenu ni nyekundu. Kwa maneno mengine, kuna room for everybody. There is room for you. Uwe umekosea Mungu, uwe haukosea Mungu, Isaya anasema hata kama umekosa, njoo tusikizane pamoja. Kumbuka tunaongea juu ya uponyaji na urejesho. Urejesho ni mara nyingi, urejesho wa maisha yako ya Kristo. Usikae katika hali ya kuhangaika. Unajua kitu fulani ambacho ulikosea Mungu, unajua kitu ambacho ulikosea mtu mwingine, enda kusameheana. Isaya anasema njoo tusemezane. Come, let us speak together. Come, let us talk together. Maybe we have not been talking. This is the time to start talking. Because there is not going to be restoration if we are not going to have our hearts being healed. Isaya anasema, come, let us reason together. Why reason? Inanifurahisha. Kwa sababu ni mambo ya mama Mungu, tuangaliane, tuulizane, tulikoseana wapi. I thought what I did was right. Uniambie no, mchungaji, what you did was wrong. That is reasoning. I give you my hearing, you give me your hearing. And after that we can say, okay, I recognize my mistake. Nisamehe. Bless the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Hosea sura ya 6 mstari wa 1 na 2. Anasema, come, let us return to the Lord. For he has torn and he will heal us. He has smitten and he will bind us. After 2 days will he revive us. In the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. Jeremiah 30 and verse 17 anasema, for I will restore health unto thee, and I will heal you of your wounds, says the Lord, because you they called you an outcast, saying, this is Zion. This is Zion, who no man seeketh. When we go back to God, he is ready to heal us, and he is ready to restore us. When we go back to God with repentance, he is ready to bring us back. When we go back to people about tumekosea, and they forgive us, heaven also forgives us, and we are ready to be restored. Remember, restoration begins with your heart. Before God restores your property, before he restores your things, let him restore your heart to where you are, and begin to give you a glory which he says in the book of Haggai, that the glory of your life in the future will be greater than the glory that people are seeing now. Somebody give the Lord a good hand and say hallelujah. Kwa hivyo kama individuals, as families, as a church, as a nation, we need to examine our ways and go back to God. If we are truly looking for healing and restoration, we must go back to God. There is no shortcut about it. We are believers. We are not people who are connected from everywhere. We were given an identity. The Bible says when we believed in Jesus, he gave us the power to become the sons of God. Sons of God cannot keep suffering when we know tuna Mungu. Kazi yetu ni kumrudia Mungu na kumwambia tumekuja. Restore us, heal us. Let it begin with our hearts. Tell your neighbor, let's go back to God. Kwa hiyo wapendwa, tunapomaliza in the year 2021 and beyond, God will heal us
and restore us. He will heal our land and restore it. We need to walk near to God